السلام عليكم. هذا أول فيديو من سلسلة الحساب بالعربيه والإنجليزيه. This is the first video from a playlist for arithmetic in Arabic and English. الهدف من هذه السلسلة هو ممارسة اللغتين العربية والإنجليزية من خلال عمل شيء معروف حتى يتعرف المستمع إلى المصطلحات والتعابير في كل لغة. The purpose of this playlist is practicing the two languages, Arabic and English, through doing something that is familiar to the listener. سأشرح بالإنجليزية أولا ثم بالعربية. إذا كنت مهتم بلغة واحدة يمكنك تسريع الفيديو للجزء الذي تريد. I will explain in English first, then in Arabic. If you're interested in one language, you can skip to the part you need. اللغة التي سأستعملها ستكون خليطا من العامية والفصحى، وأرجو أن يسهل ذلك التعلم على من لا يتقن أي من اللغتين. The language that I will use will be a mix between Levantine and Standard Arabic. I hope this will make it easier for someone who does not master any of the two languages. We will start with the numbers. The Arabic numbers are written from right to left. I line the numbers so that each one will correspond to its equivalent. So the numbers in white are the ones used in the Arab world. These are the numbers that are used in the Arab world. And these are the ones that are widely used. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9. صفر 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 واحد 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 اثنان 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 ثلاثة 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 أربعة 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 خمسة 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 ستة 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 سبعة 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 ثمانية 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 تسعة 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 تسعة. So I'll go through the numbers one by one and explain the spelling in Arabic and English.
So in Arabic we start from right to left. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, if we start with the first number 0, this is here is 0 0 0. ZERO. So in a small letter script form is Z, or print form Z. ERO 0 0 0. In Arabic it's صفر. The sa is, it's not an s or a sha, it's a sa. صفر صفر صفر. صفر. It's just a dot. In Arabic it's just a dot. That's what a 0 is. So this is the 0 0 صفر. This is the script form صفر صفر صفر. These are the separate letters sa, fa, ra. These letters have names, of course, in Arabic, but I'm just giving you the sound of the letter. Sa, fa, ra. Sa, fa, ra. In the next few videos, I will go through the numbers one by one. I will speak slowly and repeat as much as possible in order to allow for learning by listening only. So thank you for listening and see you next time إن شاء الله. سأتحدث في الفيديوهات القادمة عن الأرقام كل على حدة أو كل رقم لوحده. سأتحدث ببطء وأعيد بما يكفي كل كلمة حتى تتاح الفرصة للتعلم بالاستماع فقط، طبعا ما أمكن. فهذا يكون إن شاء الله الطريقة التي أنتهجها في هذه السلسلة. شكرا على الاستماع، نراكم في المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.